ના yesterday last lecture માં right આપણે ફોર્મ ટેગ અને એના ડિફરન્ટ કંટ્રોલ્સ કરેલા રાઈટ ટેક્સ્ટ એરિયા ચેકબોક્સ રેડિયો બટન મેનુ સબમિટ બટન રીસેટ બટન રાઈટ અને મેં તમને એક HTML સ્ક્રિપ્ટ આપેલી ફોર સ્ટુડન્ટ રજિસ્ટ્રેશન right you have to create a form for student registration right so એ સ્ક્રિપ્ટ કરી છે બધાએ યસ મેમ. okay right so એનું જે તમારું આઉટપુટ છે that we will see in our lab session right આજે જે last session છે એમાં okay now right now we continue with the next topic that is some specialized controls available in all browser using the or you can say some specialized form controls which are available in all the browsers right so first special purpose form control is hidden right so for that you have to write down like this input type is equals to in double quotes hidden right so this hidden element or you can say this control right is used when the field and the data value assigned to this particular hidden field right is not visible to user it means તમે જે પણ field ને right input type is equals to hidden આપશો right so એને જે value assign થઈ છે data right એને જે value assign થઈ છે that is not visible to the user right so let us write down the HTML script right which is demonstrate the make of hidden controls so HTML then body you can omit the head part body right then suppose you want to give the heading that this script is for the hidden right otherwise directly start with the form tag form right then name suppose we want to create one text box so input type sorry equals to text name equals to suppose first name so f name આપણે એવું consider કરીએ then break line so it will create one text box right then sorry input type equals to now we want to create one text box right which store the value of students marks right but we give input type is equals to hidden instead of text right then another attribute is id because we require this id for database right then name equals to suppose marks
Excuse. Sorry. And value. Whenever you give input type is equals to hidden, then you have to compulsorily include the attribute value, because main purpose of the hidden element is that value assigned to this hidden field is not visible to the user, right? So value, suppose our bracket is 78. So that is the student's marks, right? Then next is input one button, right? So input type is equals to submit button, right? And value means તમારે એના પર જે ડિસ્પ્લે કરવું હોય, so that is submit, right? End of form tag, end of body tag, and end of HTML tag. Right? Now save your file. Right? હવે અહીંયા એક વસ્તુ જો, whenever you open this file in any of the browser, right, in address bar it will show the file location, right? But whenever you fill any data in all the fields of the form and click on the submit button, right? તો અહીંયા તમને શું દેખાશે? જે તમારી hidden field હતી, right? જે hidden field હતી એની information તમને અહીં દેખાશે. It means જ્યારે તમે submit કરો છો, right? ત્યારે અહીંયા કઈ ફિલ્ડના ડેટા તમને દેખાશે? જેટલી ફિલ્ડના ડેટા તમારા ડેટાબેઝમાં સબમિટ થાય છે, ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થાય છે, રાઈટ? સો કયા કયા ડેટા સ્ટોર થશે? ફોર્મના જેટલા પણ ફિલ્ડ હશે એટલા બધા. ભલે અહીંયા તમને એક જ ફિલ્ડ દેખાય છે, પણ એકચ્યુઅલમાં ફોર્મમાં કેટલા ફિલ્ડ છે? બે. ધેટ ઇઝ નેમ એન્ડ માર્ક્સ, રાઈટ? બટ માર્ક્સ ફિલ્ડ ઇઝ અ હિડન ફિલ્ડ. સો એ તમને અત્યારે વેબ પેજ પર બ્રાઉઝરમાં નહીં દેખાશે, રાઈટ? પણ એના ડેટા જ્યારે તમે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરશો ત્યારે એના ડેટા ઇટ વિલ stored in the database when user click on the submit button, right? Getting what is hidden element of form? Yes, ma'am. Right? So this is about the hidden element, right? Next is now next is whenever you want to upload a file in your HTML form, right? So for that we have one element file, right? Input type is equals to, in double quotes write down, file, right? So this element defines a file select field and browse button to upload a file, right? તમે ઘણીવાર કોઈ પણ શું કહેવાય, કોઈ ફોર્મ હોય, તમારું કોઈ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ હોય કે કશું હોય, તો તમને એવું કીધું હોય કે અપલોડ અ ફાઇલ, પછી એક ટેક્સ્ટ બોક્સ જેવું હોય, ઓર ટેક્સ્ટ બોક્સ નહીં હોય તો એક બટન હોય, રાઈટ? સો એ બટન પર તમે જેવું બ્રાઉઝનું બટન હોય, રાઈટ? એ બટન પર તમે જેવું પર ક્લિક કરશો એટલે એ તમને ફાઇલ અપલોડ કરવા દેશે, રાઈટ? અને જેવી તમે ફાઇલ અપલોડ કરશો એટલે બાજુમાં એ ફાઇલનું નામ લખાઈને આવી જશે, બાજુમાં ઓર નીચે,
right? So same facility if you want to apply in your HTML script, right? So for that, element is input type is equals to file, right? And this is for the single file selection, right? And if you want to select multiple files, right, then one attribute is used with the file element, that is multiple, right? So it will allow you to upload multiple files, right? So now let us create one HTML document, right, which allow user to select single and multiple files both, right? Here we create one static web page which is used to just select the single and multiple files, રાઈટ. એનું ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી કે ડાયનેમિક આપણે કશું બનાવતા નથી, આપણે એક HTML પેજ બનાવીએ છીએ, તો એ ખાલી તમને બધા કંટ્રોલ્સ શો કરશે અને તમને એક સિંગલ ફાઇલ ઓર મલ્ટિપલ ફાઇલ સિલેક્ટ કરવા દેશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી HTML script or HTML document which allows user to select single and multiple files, right? So HTML body, right? Then next કયો ટેગ આવશે? કયો ટેગ આવશે next? form. Form, right? Then select a file. This is the message which you want to display, right? And એની બાજુમાં તમારું browse button આવવું જોઈએ, right? So input type is equals to, in double quotes, file, right? Name, right? હું આજે સ્ક્રિપ્ટ બધી લખું છું ને, સોરી, એ તમે તમારી નોટબુકમાં લખતા જજો, રાઈટ? બીકોઝ પ્રેક્ટિકલમાં તમારે આ જ બધી સ્ક્રિપ્ટ આજે કરવાની છે. નેમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માય ફાઇલ, રાઈટ? આ તમારે જે નામ આપવું હોય એ. BR, form, right? So this is the one form which allow user to select one single file, right? Body over, HTML over, right? Save your file. And open in the browser, right? So અહીંયા આવી ગયું તમારું, દેખાય છે બધાને? સિલેક્ટ ફાઇલ, ચૂઝ ફાઇલ, રાઈટ? અત્યારે આપણે કોઈ ફાઇલ સિલેક્ટ કરી નથી, તો અહીંયા શું આવશે? નો ફાઇલ ચૂઝન. તમે જેવું આના પર ક્લિક કરશો, રાઈટ, સો ઇટ વિલ અલાવ યુ ટુ સિલેક્ટ વન ફાઇલ, રાઈટ? સપોઝ આપણે કોઈ એક ફાઇલ સિલેક્ટ કરી દઈએ, right? And click on open button. So here it will print the file name which you selected. Getting? Yes, ma'am. Just wait for 5 minutes.
Okay. So this is about the one file, right? Now let us create the script which allow user to select multiple files. Right? So change खाली क्या करवानो? This is same. Input type is equals to file, name is equals to my file. Just here you have to add one attribute that is multiple. Right? So it will allow you to select multiple files. Now open in the browser, right? Select file, suppose this, then select this file, right? And open. So here you can see that two files, right? It means you select these two files and જેવું તમે એના પર જશો, so it will open one box which shows which file you select. Getting? So this is about the file attribute, right, of HTML form. Getting all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next is another control, right, which you can include in HTML script are input of numeric values, right? And this control is added in HTML5. These controls are not available in simple HTML, right? So the two new controls which are introduced in HTML files are input of numeric values, right? So whenever you input a number with the standard text box control, right? So normally whenever you enter the numbers, it requires validation to ensure whether the user has entered an actual number or not, right? Because the range of the numbers are infinite, we all know, right? So we have to check whether the entered number uh, has too small or too large, right? So this type of number range control, right, I are added in HTML file, right? And why we require this number range control? Because it eliminates the need of client side numeric validation, right? The numeric validation is a requirement of the simple HTML that we have to check whether the entered number is of this length or not, right? જેમ કે phone number. So whenever there is a field phone number, we require minimum 10 numbers, right? So we require client side numeric validation. But if we include the number range control in the script only, right? So it eliminates the need for client side numeric validation. So how to include this range control, right, in HTML script, that we will see with the use of this example, right? So HTML body, then form, right? Write down suppose write down one message that is select range from 1 to 5, like this, right? Then input type equals to number, right? Input type equals to number. So it will create one number range control, right, which allows user to enter a number, right? And value of this number should be 1 to 5, right? So for that we have to શું કહેવાય, specify
the minimum and maximum value, means range value કે ક્યાંથી ક્યાં સુધી એ નંબરની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. So for that attributes are mean and max, right? So mean is equals to 1 and max is equals to 5, right? And after this, create one submit button. Form over, body over, HTML over, right? Save your file, right? Then okay, now open in browser, right? So it will create one number box, right? When you move your cursor to that particular control, it will show you one number range arrows, right? 1, 2, 3, 4, 5, like this. 5, 4, 3, 2, 1. So it will allow user to number between range you provided, right? So this is the number range control, right? So if you here select 2 and submit, right? So it will submit value 2 for this particular field, right? So this is called the range selector, right? Range selector control is used to provide option to select a value between range, right? Right, and the slider control is used to set the number within the range, and the minimum and maximum value are used to specify the minimum value and maximum value for the range. Right, so this is about the number or numeric value control. Now next is, suppose you want to provide the range selector control, right? Then we have to change our script, right? Where instead of input type number, we have to write down the range, right? Then suppose we want to set the range from 0 to 100, right? So minimum is 0, maximum is 100. Then we can set the ID also. Another attribute of this is my range, right? Then you can give name to this particular control, that is my range, or whatever you want to give to your control. Then next is value, right? So તમે અહીંયા જે value લખશો, that value will assign with this particular control, right? So it will create one range control in your form, right? Like this. Because you give values equals to 24, so this will initially show at 24 number, right? Now you can change the value, right? અહીંયા તમે જેટલી પણ set કરશો, and whenever you click on the submit button, this value is submitted in the database or stored in the database. Getting? So this is about the range slider, right? This is another additional control
which is available in HTML5. Right? Now next is color. Right? Color picker interface. Whenever you તમને ઘણી જગ્યાએ તમે ફોર્મ જોયા છે તો સિલેક્ટ કલર લખ્યું હશે અને બાજુમાં એક નાનું ટેક્સ્ટ બોક્સ મતલબ એક બોક્સ જેવું હશે તમે જેવું એના પર ક્લિક કરશો એટલે તમારું આખું કલર પિકર ઇન્ટરફેસ આખું ઓપન થશે એમાં બધા મલ્ટિપલ કલર હશે અને તમને સિલેક્ટ કરવા દેશે કલર એન્ડ વેન એવર યુ ક્લિક ઓન ધ ઓકે બટન that particular જે પણ ફિલ્ડ માટે તમારે કલર સિલેક્ટ કરવાનો હશે એ ફિલ્ડને એ કલર અસાઇન થઈ જશે રાઈટ આવો કંટ્રોલ તમે જોયો હશે સો સેમ control we can apply in our HTML script, right? This is also the another control which is available in HTML5, right? So HTML body, right? Then form, right? Now we want to allow a user to select a color. So type, write down one simple message that is select color, right? Then input type is equals to, in double quotes, write down color. Right? Write down spelling of color is COLOR, not COLOUR. Right? Suppose initially you want to select one color, then write down that color name, suppose red, or you can write down the hash code for that particular color. Right? And initially તમારે કોઈ color assign નહીં કરવો હોય, so you can omit this attribute. Right? Form over, sorry, body over, HTML over. Right? So this script will allow user to select a color for the particular box in the form, right? So save your file and open in the browser. Right? જેવું તમે આના પર ક્લિક કરશો, so it will allow you to select a color. Initially red can be. Right? So this is about the color interface. Now, next is media, right? So HTML file also provide two new feature, right? Which is audio and video, right? These are the two media features which provided by the HTML file. You can embed an audio file and video file in HTML page, right? Now, suppose if you want to embed an audio file in HTML page, right? For that, you have to use the element audio, right? And various tags used for having the audio controls are audio or source. Right? These two tags are used for having the audio controls in your HTML page. Right? Here, the sorry, audio tag is used to define the sound contents. Right? And the source tag is used to define the multiple resource elements.
Means for audio control, the resource element is nothing but your sound file, .mp3 file, .ogg file, .wave file, right? And this sound file is specified with the help of the name of that particular file with its extension or its type, right? So which file controls or sorry which file format that are used for playing audio along with the media type, right? So you can include mp3 file, right, ogg file, wave file, right, in your html script with the source control, or sorry, source tag or audio tag, right? So let us include one audio file in our html page, right? So html body audio, right? Then source. Now attribute are src, right? Why we use src attribute? Because we want the source of audio file, right? Now if your audio file is in the same folder, right, then directly write down the audio file name with its extension. If this file is available in other folder, right, then write down the whole path, right? So suppose 1.mp3, my file name is 1.mp3, then type is equals to, in double quotes, audio slash mpeg. So here in type we specify the file type, either it is audio or video or whatever it is, slash the extension of this file, right? Or extension, or we can say that the media type, right? Any media type શું છે, right? So end of this tag, end of the audio tag, end of the body, end of the HTML. Right? So right now there is no audio file available in my laptop. So just we can see what it will have shown in the browser. मैम बॉडी टैग स्टार्ट નથી કર્યો. Okay. Oh, sorry.
Oh, just wait. Huh? જો કોઈ વાર એવું થાય ને લેક્ચરમાં કે સ્ક્રીન વિઝિબલ નહીં હોય કે એવું કંઈ તો મારે નેટવર્ક ઇશ્યુ હોય રાઈટ સો ઇમિડિયેટલી ઇન્ફોર્મ મી ઓન વોટ્સએપ બિકોઝ આખું વિડીયોનું સમજાઈ ગઈ પણ તમને દેખાયું નહીં. USB has failed to connect. Perhaps it is a driver issue. ઓકે સો ઓડિયો ફાઇલ વાળું તો ક્લિયર છે ને બધાને ઓડિયો ફાઇલ Yes. સુધી તો ઓકે now same way you can include the video file also or video control also right so this video control allows user to add the video in HTML page right and this control has the attributes like play pause volume same as audio right you can use the attributes with this video controls are height width right and the source element allows user to specify the alternative video files which the browser may choose from right so તમને સિલેક્ટ કરવા દેશે કે તમારે કઈ ફાઇલ વિડિયો ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરવી છે right and file format are compatible with HTML are MP4 WebM and OGG right so this is the script which allow user to play a video in HTML document right so for that HTML body now video right so this control allows user to include a video in HTML file right with attribute width and height this width and height are allowed are used to specify the size of that particular video size means કેટલા બોક્સમાં ડિસ્પ્લે થશે in your browser right and here we apply another attribute that is autoplay so whenever you open the browser it will autoplay this video in your screen right then source src is equals to write down the file name of the video file which you want to display right so 1.mp4 either you can here include mp4 file either webm file either ogg file right and type is equals to video/mp4 if you include the mp4 file if you here include the webm file so here you have to write down video/webm right same way if you want to include here ogg file then type is equals to video/ogg right and this is just the message if your browser does not support the video tag right so if your browser does not support the video tag then it will display this message right now end of the video tag body tag and HTML tag right as there is no video file 1.mp4 available in my laptop right so right now if you open this file in any of the browser it will not display or it will not play the video 1.mp4 right blank જ તમારું રહેશે browser right so here you write down the file name which is available in your laptop or desktop right and try to open in the browser it will play that video which you specified here getting about the video controls Yes, ma'am. right so these are the different specialized controls which are available in HTML file first is hidden element then second is file element which is allow user to select single or multiple files then next is the number selection element then range selection element then next is media control color
color palette, right? Color picker interface, which you can specify, which you can include in your HTML script, right? Next, specialized control is media control. In media control, you can specify or you can select the audio file and video file both, right? So these are the specialized or extra features which are available in HTML5, right? Ma'am? અહીંયા સુધી બધાને ખબર પડી? હા. આ જે ફાઇલ આપણે મૂકીએ તે લેપટોપના કોઈ બી ફોલ્ડરમાં હોવી જોઈએ ચાલે કે પછી જેમાં આપણા ફોલ્ડર છે તેમાં જ મૂકવા? એ કોઈ બી ફોલ્ડરમાં હોય ને તો ચાલશે, પણ જો આ જે તમારી ફાઇલ છે, સપોઝ આ જે HTML ફાઇલ છે એ જે ફોલ્ડરમાં હોય એ ફોલ્ડરમાં જો વિડીયો કે ઓડિયો ફાઇલ નહીં હોય તો અહીંયા તમારે એનો આખો પાથ લખવો પડશે. આખો પાથ મીન્સ કે સપોઝ કે આ જે તમારી HTML ફાઇલ છે એ D ડ્રાઈવમાં છે અને જે તમારી મીડિયા ફાઇલ છે એ E ડ્રાઈવમાં છે, તો તમારે આખો પાથ લખવો પડશે, E:/ then folder name / then your file name, right? But if it is in the same folder કે જ્યાં તમારી HTML ફાઇલ છે તો ડાયરેક્ટલી તમારે ખાલી એનું નામ જ લખવાનું છે with extension. જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરો, આઈધર એ ઓડિયો ફાઇલ છે કે વિડીયો ફાઇલ છે કે ટેક્સ્ટ ફાઇલ છે કે કશું પણ છે, રાઈટ? જ્યારે પણ તમે કશું પણ ઇન્ક્લુડ પિક્ચર છે કે ગમે તે છે, જો તમે કંઈ પણ કોઈ એક્સટર્નલ ફાઇલ તમારા HTML સ્ક્રિપ્ટ અંદર ઇન્ક્લુડ કરો તો એ જો સેમ રૂલ છે કે જો એ સેમ ફોલ્ડરમાં હોય તો ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ધી નેમ, અને જો ડિફરન્ટ ફોલ્ડરમાં છે તો એનો આખો પાથ લખો. બીકોઝ અહીંયા આપણે શું સ્પેસિફાય કરીએ છીએ? આ ફાઇલનો સોર્સ, રાઈટ? સો સોર્સ મીન્સ એનો આખો પાથ ક્યાંથી આપણે એને ઇન્ક્લુડ કરવાની છે. ગેટિંગ? યસ. રાઈટ? સો આ બધું આજે આપણે લેબમાં કરશું. સેમ વસ્તુ જે ફોર્મ ના જેટલા પણ કંટ્રોલ્સ આપણે શીખ્યા છે, દેટ ઇઝ ટેક્સ્ટ એરિયા, દેન ચેક બોક્સ, રેડિયો બટન, રાઈટ? એ બધાની સ્ક્રિપ્ટ કરશું અને આજે જેટલા પણ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કંટ્રોલ્સ આપણે શીખ્યા છે, દેટ ઇઝ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કંટ્રોલ્સ ઓફ HTML5, એ પણ આજે બધા લેબમાં પ્રેક્ટિસ કરશું, રાઈટ? Okay. Now here I'm sharing the attendance link.